Bienvenue sur cette chaîne qui vous apprend à parler l'anglais facilement et doucement. Alors, c'est un francophone qui vous apprend à parler et à écrire l'anglais. Alors, abonnez-vous déjà pour ne pas rater nos différentes publications où nous allons vous apprendre tout doucement comment vous exprimer parfaitement en anglais et à écrire parfaitement l'anglais. So we are just going to start right now with the alphabet. Nous allons commencer maintenant avec l'alphabet. Alors, suivez attentivement et répétez après. Et juste en bas de l'alphabet, vous allez constater qu'il y a quelque chose écrit. Cela s'appelle la phonétique. La phonétique, cela va vous aider à prononcer facilement les mots. Alors, suivez et répétez tranquillement et doucement à votre rythme. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,